ameli besike sabona kuMzantsi Afrika kuphela uFees Must Fall ethe washukumisa uMzantsi Afrika kunye nehlabathi liphela. Abantu batsha bathi urhulumente akabaxhasi kunjalo nje kwezonkqubo ingathi azibasebenzeli wona. Uthini wena ngumongameli kumuntu omtshophulaphule ngalomzuzu othi sendilahle nalo gawuni yam nakakade kuba ayindisebenzeli ndithengisa i-orange. Wezezo shishino ezo kodwa bendifuna ukuhamba kwesakhono ndisifundile. Ndidibene nomnye khona ngoku apha uthi utrain as a social worker. Ngoku khanga fumana umsebenzi. So uyifarmer manje. A very successful farmer. Uthi noxa bendifundele ukuthi ndibe social worker. Ngoku I am a farmer and ndiyaqhuba and ndifumana imali ngathi iphezulu kule yamali benizoyifumana if I was a social worker. So problem ye graduates ezingafumana umsebenzi is a problem universal kweze zonke indawo all over the world, and thina ke that's why siqale lama program nama program focus kuma graduate ukuthi ama graduate siye siwafumane. For instance kwangoku i Department of Home Affairs ithe ifuna ukuqasha abantu abaye 10,000 abazokwazi ukudigitizer ama records kahulumeni, ama records wabantu. So sifuna abantu abanjani abafundileyo, abantu abamhlambe bayenze i-accountancy and all that and IT and all that. So abo who are graduates then bazafumana ithemba lokuthi at least bangene emsebenzini. Yes, i-success yethu has been ukuthi sifundise abantwana bethu abaninzi. That has been one of the biggest successes. Sithe xa sigqibapho economy khange ikwazi ukuthi ikhule ngendlela befana ukuthi ikhule ngayo. Since 2008 economic crisis globally yayenza ukuthi imisebenzi emininzi ingabikho. So noxa ke siba trainer siba nika ama skills and so forth, fumana ukuthi there is no match between ukutrainwa kwabantu nemisebenzi. So that is why siveze ama program lamaninzi and different type of programs, and amanye ke siletha ne private sector. Se fumana ne private set up a fund manje. I-fund esizofuna ukuthi ne private sector igalele nayo and nathi ke uhulumeni. So nearly every year sizane program entsha ejongane nabantu abasha. Sathela ngemfundo kanjalo umongameli. Uyothi ke futhi ujonge kweliphondo linye leMpuma Koloni, mhlawumbe ujongela kuphondo laseLimpopo. Xa sijonga ke mhlawumbe pha kumabanga aphansi, sijonga pha kumfundo engekafiki nje umntwana pha kumfundo ephakamileyo. Siva uthetha kanye ngekamva okanye sothi ke mhlawumbe igalelo enilenza ngurhulumente uqinisekisa ba lo mntwana naye xa kuthethwa ngezimart cities ne-digital technologies uyinxalenye yalonto. Kodwa ke kuphondo apho kuvalwa khona izikolo, kuphondo apho kungabikho network ngamanye amaxesha, kuphondo apho uzawufumanisa into yokubana kwasezikolweni ukusetyenziswa kobuxhakaxhaka betechnology kuseyingxaki, basasilela abantwana bakula maphondo xa uthelekisa nabantwana bakwamanye amaphondo. Ingaba ke mhlawumbe icebo lino lingurhulumente lithini ukuphuhlisa lo mntwana ongumntu omtsha ngalo mzuzu ophulaphulayo? No, ingxaki esinayo kwamanye ama-province kakumbi apha Eastern Cape naseLimpopo and one other province ukuthi ama-outcomes emfundo yethu apha nase KZN aphansi kakhulu, aphansi, and kwezinye indawo we know what the reasons are and sijongane nazo ukuthi sikhuphule lawo ma-outcomes i-pass rate kulezo zikolo. And ezinye izizathu inansika i-infrastructure ingabikho. Usafumana ukuthi kwezinye indawo few places abantwana basafunda phansi kwesihlahla and abantwana basafunda ezikolweni ezakhwe udaka and ufumana ukuthi izikolo kakhulu kulama province anama rural areas kakhulu ufumana ukuthi isikolo sicatorisha just for abantwana mhlambe 20 and 30. Ufumana ukuthi ufana ukuthi ube no principal, ube no teacher, and yet if singakwazi ukuthi kube nama boarding school ukuthi abo bantwana bayongena kulawa ama boarding school during the week, weekend bahambe ke baye ekhaya bayohlala nabazali babo, kungasuke kube ngcono. So i-policy issue esafana ukuthi ixoxe kakuhle
ngoba sometimes abazali abayivisisi lento ukuthi kutheni bangabi nesikolo even if singabantwana abayi20 qha. And yet xa sijonga ama resources ethu njengohulumeni sifumana ukuthi they are too stretched, and sifumana ukuthi imali eninzi iyaphi ukubhadala othishere, and infrastructure imali yakhona ingabikho, ibe ncinci, sibhadala othichara imali ephezulu kakhulu, and then ikolo zisala zingena infrastructure, and leyo nto ine impact, negative impact emfundweni yabantwana bethu. So for ukuthi si solve all those problems, and siyazisolve as we move forward. Senzela ntoni na ukuthi sikwazi uku-improve i-outcomes ze-education yethu. So sazosthatha ixeshanyana kodwa we are going to solve those problems. And then kwezinye indawo sifumana ukuthi sibe nama-program are-focused, really focused programs uku-improve imfundo. We've done that kwamanye ama-province, Free State, naboMpumalanga and so on. Focus programs ukukhuphula i-outcomes education, and siyabona ukuthi kune-success khona lapho. Masikhumbuze ke mphulaphuli basihleli nomongameli weMzantsi Afrika, umongameli uCyril Ramaphosa, kanye xa sikhahlela ulutsha luka-1976 ibhiyoza kananjalo phe Mthatha. Ukhumbule kodliwano ndlebe lukhona phaa kumakhasi ethu zonxibelelwano SABC News Online, ukanti kuzasifumana naphaa ku-YouTube ku-Indaba @SABC. Mongameli, basibulele phaa kwintetho yakho kananjalo sukuvile uthetha ngenye yenkqubo, Presidential Employment Stimulus. Wakhankanya inani elikhulu kakhulu, 880,000 jobs of opportunities ezithe zasungulwa, imisebenzi ke mhlawumbe sathi izikrobo esezanceda ke umuntu omtsha ke mhlawumbe behleli phaa ekhaya. Ithi le nkqubo kubani kanye omnye ongathaxhamle kuba ke sikuvile ukhankanya nenani elilingana ne-287,000 kananjalo ingathi icebo lomuntu omtsha lithande noko ukuba ngqingqwa. Ithini le nto ka-Presidential Employment Stimulus? Kubani saxhamla? I-Presidential Employment Stimulus yaqala ngaleli yaxesha xa singena ku-COVID. Sithe xa singena ku-COVID safumana ukuthi kuzoba nengxaki enkulu ezikolweni. And yet at the same time sabona ukuthi kungaba ne-opportunity yokuthi si-address a problem ye-unemployed youth. Savele sathi so that izikolo zibe compliant ne-COVID regulations, kuyanyanzela ukuthi kube nama-assistants azoqashwa azonceda otishara esikolweni. So abaninzi babo abo bantu siye sabafumana abantu abasha, about 287,000 yabo sabafaka esikolweni as assistants. Babeyenza ntoni na? Bayenza i-sanitation, and so xa ixesha lilokuliya phambili otishara bafumana ukuthi aba bantwana banolwazi olungaphezulu, bazi ne-IT, bazi nokuyenza i-administration yasezikolweni, bazi nezinto ezininzi beyond just ukuyenza i-sanitation, ukuspraya phaya naphaya. So basuka ke baba i-architecture yezikolo, benceda kwezinye indawo lapho besingacinganga ukuthi bangakwazi ukunceda khona. So otishara nabazali bafumana ukuthi those 287,000 bayanceda kakhulu ezikolweni. And then beyond that kude ize ifike apha kubo ma-800 saya futhi nakwezinye indawo ku-waste removal, ku-health areas and so on, kwaqashwa nabanye abantu ngaleli xesha le-COVID. And then inani labo laze lakhuphuka ke lanyuka ke lazofika apha kuba ma-800,000. So i-COVID, in other words, iyasinceda ukuthi sibe ne-program enkulu ye-presidential stimulus. And then ngalelo xesha ke imali sayifaka because besilwisa i-COVID, but kwaba ne-benefit enkulu ukusibonisa ukuthi xa siyenza i-project centrally siyakwazi ukuthi si-execute kakuhle at a central level, rather than sithi phondo nophondo izawuzenzela, sayenza centrally, and then ama-departments anceda ke ukuthi nabo bayisupport leyo program. So it's been a hugely successful program leyo. And then after the first round kwanyanzela ukuthi sijonge second round,
sayenza i-second round safaka enye imali futhi. So into ezinje sometimes isuka zibe a bit more permanent, kodwa no xa imali ingekho sizabona ukuthi sizoyenza njani. Sibuyele phakathi kwezoshishino nithanda kanye namzekelo owenzileyo ngomntwana omtsha othe wadibana naye namhlanje apha ofundele esinye isakhono waqhubela ngena kwezolimo. Uba khona isikhalo kakhulukazi ke mhlambe ngamasebe South afana ne-DTI abantu abatsha bathi hey siyangena kwezoshishino kodwa akho nkxaso ibeke ne-NYDA agent ezifana ne-NYDA kodwa ke nesebe mhlambe sathi lifanele balijongene nosomashishini abasakhasayo. Ingaba ke mhlambe inguqu singazibona zisenzeka uqinisekisa into okubana ingulo unalo uyakwazi uxhamla kulo masebe kuba noko mongameli kuyakhalwa kuthiwa asifumane okanye asizifumane izimali kuthiwa zikhona thina singabantu kakhulukazi abasemaphandleni. Yeah. Oba imali asinayo ngomninzi yona ingxaki yokuqala, but sifuna ukuthi sibe nama program azokwazi ukuthi ancede as many as possible. Sibe nento endibiza ukuthi massification of i-programs zethu. And no xa singayenza i-massification, it's not everybody who will get uncedo, kodwa sifuna ukuthi most people bafumane uncedo ukwenzela ukuthi le nto nayithethe ukuthi leave no one behind ibe yi-reality. But ufanele ukuthi sifumane imali. Xa imali ingekho ngomninzi nama support programs wethu ayancipha kancinci, although siyafuna ukuthi sincede abantu. And in the end sifuna ukuthi sibancede in a more effective way, kube ne progress and success kuyo yonke into esibanceda ngayo. Well, ngamanye amaxesha abantu they will fail, bazawufeyila, kodwa sifuna ukuthi noxa befaila we must have helped them as much as we possibly can. Yeah. Xa kanye sijonga phakathi lantetho yakho kulomthatha sikuwo namhlanje besike sabona isankxwe ngokuxhatshazwa kwamanina igama lenzwakazi okanye intwazana emsezweni ngobusozweni kuthiwa kunamhla nethe yabulawa ngongenalisini kwavela ke nezinye iziphilelo zokuphathwa gadalala liqabane lakhe. Yingxaki le ethande ukuxaka kweli loMzantsi Afrika. Abaninzi ke sebephelelwe nalithemba kuba babalekele kwabakwantsasana kuba bathi akukho nto yenzekayo kuba aba bantu basitshutshisayo basiphatha gadalala baphinde babuyela kwezindawo sihlala kuzo. Ingaba ke mhlawumbe sithini isombululo okanye lithini ithemba olinika umuntu omtsha ophulaphule ngalomzuzu onelihlo eliblue ubebethwa izoloku noyikayo ukuphuma kuba kaloku uyikisela ubomi bakhe. Lento ye-gender based violence nivile ukuthi iya ikhula apha Eastern Cape kakhulu kule ndawo zomthatha olusikisiki. Ayisiphathi kakuhle lonto ukuthi abantu abesifazane baphathwe kakubi ngaleyo ndlela. And i-gender based violence izokwazi ukuthi si control okanye siyise phansi if abantu bomphakathi nabo bazoba involved, ngoba kaninzi sifumana ukuthi omama osisi ababethwayo ababulawayo abantu abazenzayo lezo zinto bayaziwa kuleyo community. Kuyaziwa ukuthi lo wenza this, lo wenza this, lo uyarape and so forth and so forth. And as a community sifana ukuthi sisebenze kunye. Of course not ukuthi thina ngokwethu senze certain things, kodwa ke sisebenzisane namapolisa ukuthi ama community policing forum wethu abe active, abe more effective. Sikwazi ukuthi yonke into enzeka in a particular community, i-community policing forum ikwazi ukuthi ibe neso ijonge yonke into enzekayo, kungaba yi-substance abuse, kungaba i-gender based violence, kungaba nayo i-criminality. I-community policing forum yizo ke ezifanele ukuthi sijonge ezo zinto ukuthi we must bring that down as much as possible. Sebenze namapolisa. It must be a campaign ye community iyonke. It cannot be a campaign yomama kuphela. Everybody must be involved in the campaign of gender-based violence. Ndingaxolanga mongameli kanye kulomba abo ke mhlambe esithi siyababona babasemthethweni naba ke mhlambe ababandakanyekayo uqinisekisa kuba ezo cases azizingaphambili okanye lo muntu utshutshisayo uphinda buyele ebantwini ngaba ke mhlambe singabona zohlwayo zini kwabo bantu. No, uma for instance umuntu wenze into embi
and uyabuyela futhi ku community sifana ukuthi senze sure ukuthi ama case alabo bantu they are followed up. Ama case anjalo angapheleli nje emoyeni, because yona into enze ukuthi abantu bakuthi bangabi satisfied, because bayambona umuntu ukuthi wenze into ethize and uyabuya futhi azohlala phakathi kwabantu futhi, okanye uthola iparole very easily and uyaphuma kuma trial work. Okay. Khumbula ke mphulaphuli besitshile into yokubana ndihamba kunye ne-colleague yamaphuxa wam ulibaba lotata noyintatheli lejelo lesendaba le-SABC ukanti ke uzawuthi kahlaba faka nemilomo kunye nomongameli ngeminye ke yemiba ke mhlawumbe echaphazela okwenye ihlumzi xa sijonga eli loMzantsi Afrika. Zawunikezela kuye ke ngoku nikagqibi sesigqiba mongameli. Bamekazo zozibini ke apho ku speech kulele kuwe ke namongameli ngosinika ke elithuba mongameli yakhumbula into bakaba zininzi into zenzekayo around ubomi bakho and abantu abaninzi babona ngathi kune dark cloud hanging over you. Ingaba uziva njani ngoku? Andithi ndiyenda atsho ukuthi ezi zinto ezenzekayo zisazophandwa, siyaphandwa. Ndatsho njalo naseparliament nathi masiyeke abo abazophanda ezi zinto bayenze umsebenzi wabo, and xa benza umsebenzi wabo bazowenza kakuhle, kungabi ne-interference kum, and masibayeke banomsebenzi bafanele ukuthi bawenze umsebenzi bawugqibe. All right. Should you be criminally charged, President, would you be willing to step aside? Nayo leyo, I have answered that question, and I've said let us allow the process to unfold. And ndatsho ukuthi now at this point in time kungcono ke I've had the advice even from our MPs nakwabanye abantu, and I've said let us leave this thing to unfold, and then at the right time those issues will be handled. Okay, just before lukhululeke mongameli kune auction yenzeka pha ePhalaphala farm kumgqibelo, ungabe uzawa inxalenye yayo? Kune auction yezinkomo, akusi auction yama animals, wild animals, auction yezinkomo, and it's the society. Kune farmers society, sibiza Ankole Farmers Society. 16 breeders are going to be selling their own cattle kwele auction. Nami, I'm part of the breeders, and 15 others are participating in that auction to sell. This is an annual auction. We call it a national annual auction. There's nothing more special about it. So yayenzeka last year and the year before and so forth, and that's an auction that takes place all the time. All right, masibulele kakhulu ke mongameli ngexesha lakho loke ibe ngumongameli welizwe uTata Ramaphosa. Sibuyisele intambo pha kwegumbi lendaba. Enkosi. Hey, uthatha isixhosa esidip. Kodwa ngiqondile